jiunge na mashirika ya wakulima. Ajili kubwa ni kupata pembejeo iliyo bora, vile vile kupata ile mbolea ambayo itakufaa shambani na kusikiliza mawaidha kutoka kwa wataalamu ambao wanafahamu sana masuala ya kilimo. Basi chukua nafasi hiyo, enda katika benki ya cooperative, pata nafasi hiyo. Kibet, turejelee swali langu ambalo niliuliza kabla tuende mapumzikoni, hasa kuhusiana na yule kondoo ambaye ni mama amezaa mtoto lakini maziwa yake yanatoka sana na baadaye yale maziwa yanaathiri afya ya yule mwana kondoo. Yeah, so one thing, Terer, our wanyama Dorper, most of the farmers actually don't keep them for milk. So, but in the process of actually making them grow fast, in the process of making them produce, wanampa chakula ule mama ambayo inamfanya aongeze maziwa ipite kiwango ambayo huyu mtoto angeweza kustahimili. So one thing most farmers actually in Narok, maybe I don't know with other farmers, wengine unajua wengine wanatumia hii maziwa kupika chai, wanatumia hii maziwa wanakunywa hii maziwa. So some of it, how to reduce the milk is we can actually milk this sheep. Another thing is reduce the protein levels of the feeds that you actually supplemented, so that it can reduce the milk production. Ndio huyu mtoto apate maziwa kiwango ambayo inamtoshelezea. But sasa another thing is ukiangalia wale wenye wana twin, huyu mama ana produce 20 to 40% more milk than huyu mwenye anazaa moja. Sasa kwa wale maziwa ni ngumu sana upata watoto wenye wamezaliwa kama mapacha wakiendesha ama wakishikwa na ugonjwa inaitwa enterotoxemia, kwa sababu maziwa inawatosha. Okay. Yeah. Vile vile wakati tunaenda kumlisha amezaa yule kondoo, anahitaji nguvu fulani ndio astahimili labda pengine magonjwa ambayo yanajitokeza. Tumlishe vyakula aina gani yule ambaye alijifungua? Kwa hule alijifungua sasa, hiyo ndio inaitwa lactation period. Actually juu ana produce maziwa, anataka huyu mtoto akue mkubwa, so actually ana drain a lot of energy. Ndio nilikuambia wakati mkulima atajua aje wakati wa kuongeza energy kwa huyu mama wa huyu mtoto, anaangalia mafuta ama fat along the vertebra huko nyuma kwa mgongo. Ana palpate tu, utasikia hiyo mafuta ndio utajua kama ni kuongeza. Sasa most of the time wakizaa wana need more energy and also more protein to produce milk. That's why you should actually increase the supplement for foods so that it can actually produce enough milk for the lamb. Okay, kabla tuondoke kwa kusikiliza zile diseases ambazo zinapatikana hasa kwa yule Dorper na mwanakondo wake, mwanakondo yule mdogo, kuna magonjwa mengine ambayo yanaathiri huyu Dorper? Kuna magonjwa mingi, and I think one of the main diseases that I'll really want to talk about is helminthiasis. Helminthiasis ni minyoo ama worms kwa Kiingereza pia. So one of the main or the most actually difficult worm to manage, and actually ndo inaleta losses mingi kwa wakulima, ni worm inaitwa Imoncus. Na nafikiri niliongelea tena ule wakati tuliongelea boa, niliongelea huyu Imoncus. Imoncus, dalili ya mnyama ama mama naye kondoo ambaye ako na hii Imoncus anafura hapa chini, alafu ukifungua hapa kwa macho inakaa nyeupe, alafu pia huyu kondoo anakonda. One specific thing about this worm is actually it does not cause diarrhea. The Imoncus does not cause diarrhea, but unless kama kuna minyoo wengine ndo it cause diarrhea. So one thing is you should actually consult with the vet ndio akupe dawa, the right dawa ya kuzuia hii ama kutibu hii ugonjwa ya Imoncus contortus. Okay. Yeah. Kabla tuwache kuhusiana na deworming vile vile, je, wale minyoo ambao wapo katika tumbo la Dorper wanasababishwa na vyakula, na je mkulima atahitaji nini ndio control tena sija akaleta madhara ya minyoo kwa yule Dorper? Sasa the waste ama feces huko kwa nyasi, that's why it's actually so important to make something like a rotational grazing. Au kondoo wanakula hii upande, alafu ukiwa deworm unawasongesha waende, wanakaa kama wiki 2 ama wiki 3, unawasongesha waende upande mwingine, ndio waache hizi minyoo hapa. Ndio hizi minyoo ama hizi mayai za hizi minyoo zitakufa ama zitauliwa na jua kali, ama juu ziko exposed zinakuwa dry, so that they don't actually cause other worms. Kwa bahati mbaya tayari kondoo wangu wamepata minyoo, nifanye nini? Na wao minyoo wanatokana na vile vyakula, yule mkulima fanya nini ndio akwepe hatari ya minyoo? Ambavyo venye nimetaja ni that
one thing you should actually do is actually you should have a strategic deworming plan. Deworming is actually the main thing that you can use to control worm. Inafaa kwa strategic. There are other practices kama actually when there are high worm burden, you should actually also increase the protein levels for this animal. Another thing you should do is actually always liaise your vet. Kuna kitu inaitwa furniture. One thing you can actually use to see the worm burden in your herd so that you can know if it's ready for deworming, because most of us, we are actually told that we should deworm our animals every 3 months. It's not actually that way. We should actually be assessing the animals. If this animal has worms, you should deworm it. You should not wait for that 3 months. So it's actually important to always liaise with a vet so that he can make a check. Okay. Yeah. Furniture ni nini baba? Furniture actually it's just a chart that shows it is used to reference the paleness ama kiwango ya damu. Ukifungua hapa unaona kama ni nyeupe, kama ni nyekundu, hiyo kitu ndio inakuonesha kama imekuwa nyeupe sana, kama imekuwa nyeupe kidogo, ndio ujue wakati wa kupea minyoo. It's just a chart. Inatumika kama mkulima anaweza pewa, madaktari pekee ndio anatumia? Because it's something very easy, hata mkulima mwenyewe anaweza itumia, but these practices we actually encourage to use vets to deworm, because unapata leo mkulima amekujia dawa, amenunua dawa ya minyoo, kesho anasema hii dawa yako haifanyi kwa sababu ajui ni minyoo gani imesumbua huyu mnyama. Sawa. Swala ambalo linafurahisha sana, tukikwenda kwa wakulima wa Dorper utasikiliza mara nyingi wakisema kwamba yule ndume au kwa Masai wanasema ndurume anawazalisha kondoo takriban 100 ama 50 kwenda juu. Tulishe nini huyu ndurume ndio apate nguvu ya kupeana mimba? Kwenda juu. Tulishe nini huyu ndurume ndio apate nguvu ya kupeana mimba? Sasa actually one thing, one shortcoming of, unaona, most of us in the pastoralist areas actually use one male for even 100, 200 females. So these animals actually use a lot of energy. They use a lot of energy to actually mate with the females. So the actual recommended number is actually one male to around 15 to 20 females, so that it can be optimum, so ndo aweze kuzalisha vizuri. But sasa ikikuja kwa chakula, wakati these females na the male wamekutanishwa, the male after serving during the day ama during the night, unafaa kumsupplement na hii chakula, concentrates zenye ziko na grain, quality hay. You just unamlisha peke yake huko, kama the females wako in good body condition, unampea hizi chakula ambayo itampea energy ya kuweza kumate with the other females. Okay. Yeah. Kuna mkulima ambaye anafanya ile tunaita kwa Kiswahili utotoleshaji, kwa Kiingereza ni breeding. Anataka pia afanye hii kazi kwa muda mrefu na anategemea yule ndurume kuhakikisha kwamba breeding haikatiki ama wale watoto wanazaliwa hawana si wanyonge, watafanyaje? So that is we will go to something inaitwa inbreeding. Kwa sababu anataka kuitumia kwa muda mrefu. Sheep actually, Dorper or any other sheep ama hata mbuzi wenyewe wanazaa mara 2 kwa mwaka. The gestation period ama wanabeba mimba kwa muda wa around 5 months. So that's why in every year wanafaa kuzaa at least mara 2. Sasa huyu ndume anafaa kutumiwa kuzalisha hawa mama kubreed na hawa mama peke yao. But wale wadogo wenye wamezaliwa wanafaa kutafutiwa ndume mwingine mwenye at least ako at a higher level than their father, so that ndo aendelee kuimprove these breeds. Asitumie the same male, cause italeta kitu inaitwa inbreeding, and inbreeding is not something we actually advocate for. Okay. Yeah. So vile bado katika masuala ya vyakula, wakati unafanya breeding lazima tuimarishe vyakula. Naam. Lakini swali lingine ambalo linajitokeza, tumekwenda kwa wakulima Masaini kule, tumewatembelea vile Nyeri, tukakwenda hapa Rongai. Utagundua kwamba yule mkulima akizungumza analenga hela. Tuende katika biashara sasa kwa huyu Dorper. Kama daktari, advice yako kwa yule na umwambie vile namna ya kufikia kiwango cha kupata Dorper aliye nzuri zaidi? Sasa tutaanza hivi. Wakati kama ni kibiashara, kuna vitu mara 2. There is breeding and also there is fattening. So breeding ni ile enye unazalisha watoto alafu unawauza kwa mkulima mwingine mwenye angependa
kufuga hawa wanyama. Then ingine kufaten ni ile yenye unachukua, mostly tunachukuanga males, then tunazinonesha na chakula, then tunaziuza. So this is the business perspective of this. What actually most people ask is we don't have enough land. We've talked about giving supplements to to these animals, but for example in Narok, I think most of the land per acre is hired between 1,500 to 3,000 per acre per year. So for an acre, if you are trying to fatten this sheep, for example, you've taken males. Males I'll usually prefer when they are around 5 to 7 months. Umezichukua unataka kuzinonesha. So unachukua kondo waine kwa eka moja. Because wanalishwa around 4 to 6 months, then unawauza. Wakati unazinunua, most of this Dorper, the prices, these crossbreeds za Dorper, not the pure ones. The males, most of them range between 6,000 to 8,000 depending on the market. But wakati wa kuuza, after 4 to 6 months, utaziuza around 10 to 12,000. Utaona that is actually a good profit, and that's why Dorper is actually the best, because they gain weight haraka, so that you can realize your profits faster. And also, as I talked about breeding ni mostly these farmers take the pure breeds. Inaitwa T5. Actually, they are the most ranked Dorpers. T5 are the most ranked. So farmers take a purebred male they actually, most of them import them. Then they crossbreed with their local Dorpers, the mixed breeds, so that they can improve their breeds over time. Ndio waweze kupata a pure Dorper. And by the way, pure Dorpers males, their prices are actually extreme. Ndio utajua hii biashara ni biashara mzuri. They range between 150 to 200,000 or even more. Okay. Yeah. Nataka pia kabla tukamilishe tuzungumzie yule mkulima ambaye ameamua kupanda tu vyakula vya Dorper. Je, kuna nafasi kwake ya kuuza? Kwa ule mwenye anapanda chakula ndo apeana lishe. Actually, yeah, that's actually right, because most of the farmers in arid areas kama Narok hawawezi kupanda kwa sababu hakuna maji throughout. So they want to supplement these animals. So they're actually people who plant these plants and then they harvest them, then they sell them to these Dorper farmers, because these Dorper farmers wanategemea tu kulisha, wauze, then this farmer ana produce chakula, anauzia ule. So it's actually a good it's also a good business. Okay. Kuna kijana ambaye anakutazama sasa hivi, wewe ni mdogo, namna umezungumza ukitaja hivyo, naomba sana uzungumze na yeye hasa kuhusiana na hii biashara ya Dorper. Sasa hivi tunalenga sana vijana, hali mbaya ya uchumi, lakini itakuwaje kwake kuingia katika ukulima wa Dorper? So as I mentioned before, ukulima wa Dorper is actually Dorper at first. For the first thing is they actually gain weight so fast. So one thing with these Dorpers is that you can actually take what I'll actually advise someone is actually fatten them, because kama una land, you can just lease land. As I've said, you can get lands even to tracts of 30 acres to even 40 acres to even 100 acres. As I said, 1 acre takes 4 sheep if you're actually fattening. So if you have 30 acres, you can actually put up to 120 sheep that you are fattening. You keep them for around 4 to 6 months, then sell them. Then also bring them back another 4 to 6 months. You do it twice in a year, because you have actually leased the land for a whole year. So you see that the profits are actually achievable. And actually the returns from farming, Dorper especially, are actually high. If only you don't have a challenge with diseases, you don't have a challenge with feeds. But if you have the vet with you, I think everything will be fine. Okay. Na shukuru sana Kibet kwa hilo umezungumza na sisi. Naarifiwa na mwelekezi wangu siku ya leo anaitwa Ombese kwamba baada ya kuzungumza kuhusu ngina tayari yupo katika uwanja wa ndege anatua katika eneo hili. Bila shaka mimi naambiwa kwamba kwa sababu ya kuvalia suti basi nafaa kwenda katika uwanja wa ndege kumtafuta Kibet. Nashukuru sana kwa kutupatia mawaidha siku ya leo, na naamini kwamba yule mkulima amekutazama, na naamini kwamba pia watakapouliza maswali tuwapatia nafasi ya kukufikia bila wasiwasi. Kwako mtazamaji ambaye umetufuatilia siku ya leo, ni kufahamisha kitu kimoja kwamba katika ardhi iliyo na chuki, hakikisha kwamba wewe unapanda maua ya upendo na vile vile matumaini. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka tatimiza ndoto. Jina langu ni Emmanuel Terer. Mpige picha bila shaka ni watu ambao wanahakikisha kwamba kila kitu kinakwenda shwari studioni.